Yes, welcome everyone. Welcome. Yes. You can start from first. Okay. Okay, வணக்கம் பசங்களா. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Xylem Tamil 10 CBSE channel. Technical issues, பரவாயில்ல. Okay. வணக்கம் பசங்களா. நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது Xylem Tamil 11th and 12th channel. நான் உங்களோட Sreeshma Maam. Hi பசங்களா, எப்படி இருக்கீங்க everyone? Okay. Yes. Is everything fine? All good? Hi. So, நம்ம இன்னைக்கு வந்து complex number we will start. Okay, complex number is a very easy chapter. 11th one of the easiest chapter is complex numbers. Okay, நம்ம வந்து இன்னைக்கு complex number I will give you a quick revision and also எல்லாமே சொல்லி தந்துறேன். இப்போ நான் ஒண்ணுமே விட மாட்டேன். I will tell everything and also நம்ம வந்து இம்பார்ட்டன்டான questions கூட இன்னைக்கு நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடுவோம். Okay, is that clear? Oh my god. AC. Okay. So, complex numbers நம்ம படிக்க போறோம். நம்ம 45 மினிட்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவேன், பட் ஸ்டில் ஓகே. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. 30K ரிமெம்பர் 30K we will celebrate. குட்டி செலிப்ரேஷன் we will do. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நோட்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு டெலகிராமில் அனுப்பிடுவேன். ஸோ டெலகிராம் நோட்ஸ் எல்லாமே டெலகிராமில் வரும். அதோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ நான் வந்து சிலபஸ் எல்லாம் அங்கேயே இருக்கட்டும். So we will just recall from 11th 10th நீங்க படிச்ச லைக் அந்த quadratic equation ஞாபகம் இருக்குதா பசங்களா? ஸோ அதுதான் அங்கிருந்து தான் இதோட ஒரிஜின் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் யூ ஹாவ் லேர்ன் தட் b square minus 4ac less b square minus 4ac அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்களே, discriminant அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ரைட்? b square minus 4ac அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து நான் டிஸ்கிரிமினன்ட் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருந்தேன், ரைட்? நான் இல்லை, எல்லாருமே அப்படி தான் கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் டி வந்து வி ஹாவ் லேர்ன் 3 cases. 3 cases நம்ம படித்தோம். டி கிரேட்டர் தேன் 0, டி ஈக்குவல் டு 0, டி லெஸ் தேன் 0, ரைட்? டி லெஸ் தேன் 0. ஸோ இது வந்து நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ், கரெக்டா? நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ். எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க? 7 வாட்சிங். ஓகே. லக்ஷ்யா, ரைட்? ஓகே, ஃபைன். நான் வந்து உங்களோட இதுதான் நான் பார்க்க யூசர் நேம். ஓகே, லக்ஷ்யா. ஓகே, ஃபைன். ஓகே, ரைட். ஸோ நம்ம வந்து லக்ஷ்யா 3 கண்டிஷன்ஸ் வி லேர்ன், ரைட்? ஸோ டி கிரேட்டர் தேன் 0, டி ஈக்குவல் டு 0. இது ரெண்டுமே நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்க. நாம் வந்து அப்போ சொன்னோம் இங்கே வந்து ரியல் ரூட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது, அப்போ இமேஜினரி ரூட்ஸ் இருக்குமா மேம்? எஸ், டெஃபினெட்லி. ஸோ டி லெஸ் தேன் 0 அப்படின்னா நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ், ரைட்? நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ். ஸோ அவங்களுக்கு ரூட் இல்லையா அப்படி ஒரு கண்டிஷன் அவங்கள வந்து அப்படி நமக்கு நீ உனக்கு ரூட் இல்லை, நீ போயிரு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அவங்களுக்கும் மனசு கஷ்டமாகும். அதனால நம்ம அதை படிக்க வேண்டியதாக வருகிறது. ஓகே. ஸோ இந்த நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ், ஸோ ரூட்டுக்குள்ளார நெகட்டிவ் வருது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெகட்டிவ் -4. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ரூட் ஆஃப் -4. ஓகே, ரூட் நெகட்டிவ் -4 வரும்போது நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்? ஸோ ரூட் 4ஓட ரூட்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஆர் -2. ஆனால் இதுக்கு வந்து நான் +2 போடணுமா இல்லை -2 போடணுமா நமக்கு தெரியாது, கரெக்ட்? ஸோ இங்கிருந்து தான் ஆக்சுவலி என்ன சொல்லலாம், இதோட ஒரிஜின். ஓகே, ஒரிஜின் இஸ் ஃப்ரம் ஹியர், தட் இஸ் டி லெஸ் தேன் 0, நெகட்டிவ் நம்பர்ஸோட ரூட்ஸ். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங். அதுக்கு வந்து தே ஹாவ் செட் ஓகே -1 இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். என்ன சொன்னாங்க? -1 இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. தட் இஸ் இதை வந்து ஒரு நேம் சொல்லுவாங்க, அயோட்டா. ஓகே, அதெல்லாம் தெரியல, ஜென்ரல் நாலேஜ், ஜிகே. ஸோ இதுல இருந்து தான் ஆக்சுவலி யூ கோனா லேர்ன். ஓகே, இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லைக் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் தட் ரூட் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ. இதுல இருந்து யூ ஹாவ் டு லேர்ன் சம் 2 ப்ராப்பர்ட்டிஸ். ஸோ அதுவும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தர பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு நெகட்டிவ் நம்பர்ஸோட ரூட், அதுதான் ஆக்சுவலி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்? ஓகே,
காத்து மேலே காத்து கீழே. ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னா any number which can be written or expressed in the form of a plus ib. நீங்கள் a plus ib ன்னு படிச்சிருப்பீங்க, இல்லை x plus iy அப்படின்னு கூட படிச்சிருப்பீங்க. ஓகே, anyway it is correct. ஸோ எந்த நம்பரையும் எனக்கு வந்து இப்போ z, ஓகே, z is denoted. z அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், லைக் மோஸ்ட்லி நம்ம z அப்படின்னு சொல்லி தான் we are denoting. ஓகே, ஸோ z is equal to a plus ib or x minus i y. அந்த மாதிரி நம்ம denote பண்றவங்கள தான் we are telling any number which can be expressed in the form of a plus ib is called complex number. Okay, for example, okay, so z is equal to 2 plus 3i, okay, and z is equal to the z1 z2 ன்னு கூப்பிட்டுலாம் 4 minus 3i, and also z is equal to z is equal to 4i. இது கூட ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான். ஸோ 4i அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். இது வந்து எனக்கு இப்படி எழுதலாமா, 0 plus 4i. ஸோ இட் கேன் பி ரிட்டன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் 0 plus 4i. ஸோ இங்கே வந்து இதுதான் a and this is b, right? Okay, fine. So that is 0 plus 4i. So and also இது வந்து that is some examples for it. And இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா a plus ib. ஓகே, I have a plus ib. இந்த a plus ibல a தான் நான் வந்து ரியல் பார்ட். என்னப்பா ரியல் பார்ட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரியல் பார்ட்டை தான் நான் a அப்படின்னு சொல்கிறேன். ib, ஓகே, ib தான் நான் வந்து இமேஜினரி பார்ட். இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி we are representing it. ஓகே, அதுதான் நான் சொல்லி தரப்போறேன். ஓகே, ரூட் மைனஸ் ஐ, தட் இஸ் another thing I will நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தந்துறப்பா. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதுதான் சொல்லி தரப்போறேன். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் வந்து 4 is the real part and minus 3i is the imaginary part. Okay, minus 3i is the imaginary part. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 is the real part and 4i is the imaginary part. Okay, is that clear? இப்போ வந்து நான் சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நோட் அப்படின்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க. நோட். ஓகே, ரூட் ஆஃப் -1 என்னப்பா? ரூட் ஆஃப் -1 is equal to 9 சொன்னா i. You can represent it as i, right? Hi Indumati, right? Hi Indu. Yes, hi, super. Okay, root of -1 வந்து நான் i அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணேன்னா what is i square? That is -1. That is minus of 1. Okay, clear? அப்படின்னா i cube னா என்னப்பா? i cube வந்து எனக்கு எப்படி எழுதலாம்? I raised to 2 into I raised to 1. Okay, right? So I square வந்து -1 into I raised to 1 is I, right? So that is equal to minus I. என்னோட I வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது. Okay, now it is good, right? அப்புறமேல் வந்து I raised to 4. I raised to 4 is that I raised to 2 into I raised to 2. Okay, so that is -1 into -1. That is equal to 1. It is very important. At least study. In the 4 yes, in the 4 values நீங்க படிச்சிருக்கோம் because we have a question. So we will do a question. எங்கடா போனீங்க? Okay. So அதுக்கு முன்னாடி I have to tell this as well. Okay, நம்ம வந்து ஒரு question பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. So this is the thing, note பண்ணி வச்சுக்கோங்க. And yes, addition. Next வந்து algebra. நீங்கள் வந்து இதில் ஒன்றுமே இல்லைடா, நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஆட் பண்ண தெரியுமா, சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண தெரியுமா, மல்டிப்ளை பண்ண, அவ்வளோதான். இந்த சாப்டரே அவ்வளோதான். இதில் புதுசாக நீங்கள் வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ், அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படிப்பீங்க. தட் இஸ் த ஒன்லி திங். ஆடும் சப்ஸ்ட்ராக்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் தென் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இஸ் டன். அவ்வளோதான். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து addition, okay, addition of two complex numbers. Okay, addition of two complex numbers. Suppose I have z1 is equal to 2 plus 3i. Okay, and I have z2, that is
1 plus 2i 1 plus 2i என்கிட்ட வந்து உங்ககிட்ட சொல்கிறாங்க z1 plus z2 என்ன என்னப்பா z1 plus z2 ஹாய் ஜோதி ஹாய் ஓகே ஹாய் மேம் ஹாய்ப்பா ஓகே ஸோ z1 plus z2 என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ வாட் யூ ஹேவ் டு டூ இஸ் தட் எப்போவுமே நீங்கள் வந்து ரியல் பார்ட்டை வந்து ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் ரியல் பார்ட் ஓகே ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் ரியல் பார்ட் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ப்ளஸ் இமேஜினரி பார்ட் எப்பவுமே அவங்களோட கேங்கை வச்சு தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க ஓகே ரியல் பார்ட்டை வச்சு ரியல் பார்ட்டை ஆட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி இமேஜினரி பார்ட்டை வச்சு இமேஜினரி பார்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க அவ்வளோதான் ஸோ ஹியர் இஸ் த ரியல் பார்ட் இஸ் 2 தட் இஸ் 2 plus 1 okay 2 plus 1 plus 2 plus 1 plus 3i plus 2i என்னப்பா வரும் what is 2 plus 1 that is 3 3 plus 2 that is 5i that is 5i அவ்வளோதான் ஈஸி ரைட் ஈஸி தானப்பா அவ்வளோதான் வெரி குட் லெக்சர் வெரி குட் ஸோ அப்புறமேல் இதுதான் அடிஷன் திஸ் இஸ் அடிஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து subtraction okay subtraction என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் so that is z1 is equal to 7 plus 4i okay and z2 வந்து I have 4 minus 8i 4 minus 8 இதுலயும் அதே மாதிரி தான் ரியல் வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்க மைனஸ் பண்றீங்க ரியல் மைனஸ் ரியல் பார்ட் ஓகே ரியல் மைனஸ் ரியல் பார்ட் மைனஸ் imaginary part minus imaginary part nothing else ஒரே கேங்கை வந்து நீங்கள் மல்டிப்ளை சாரி தஜம் தட் இஸ் ஒரே பார்ட்டை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அதே ஒரு பார்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க சேம் ஆட் பண்ணுறீங்க சேமாக இருக்கிறவங்கள தான் ஆட் பண்ண ரியலாக தான் நீங்கள் ஆட் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா I have to find z1 minus z2 so that is 7 minus 4 minus 4i minus 8i 4i minus 8i so what will be the answer 3 minus of 4i right so இது வந்து என்ன வரும் 3 plus 4i clear அப்பா clear is that clear okay easy இவ்வளோதான் so some identities are there we will study மற்றபடி இந்த சாப்டரில் எதுவுமே கிடையாது ஆட் பண்ணுறீங்க சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க மெயினாக நீங்கள் வந்து கான்ஜுகேட் அதுதான் மெயின் கான்ஜுகேட் அண்ட் மாடுலஸ் வில் பி த நியூ திங் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் ஓகே ஃபைன் ஓகே ஸோ இதே தான் இங்கேயும் கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் ஃபார் யர் நோட் பர்பஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரியல் நம்பர்ஸ் இஸ் ஆடட் வித் ரியல் நம்பர்ஸ் இட் செல்ஃப் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்து சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் வந்து க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நீங்கள் வந்து புதுசாக நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க எஸ் கரெக்ட் க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் தட் நீங்கள் 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஆட் பண்ணுறீங்க ஓகே யூஆர் ஆடிங் சேம் 2 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஓகே ஸோ க்ளோஷர் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ப்ளஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் you will get complex number itself அது வந்து it is applicable for everything நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க டிவைட் பண்ணுறீங்க சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறீங்க மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you will get the same complex number கிடையாது you will get a complex number ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் we have 2 complex numbers z and z2 அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு கிடைக்கிறதும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான் இதுக்கு தான் நம்ம க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படிங்கிறோம் ஓகே க்ளோஷர் ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் வந்து கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தட் அது வந்து இப்போ வந்து z1 plus z2 that is equal to z2 plus z1 திருப்பி செஞ்சாலும் பிரச்சனை கிடையாது திருப்பி எழுதினாலும் என்னப்பா பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா z1 plus z2 plus z3 ஓகே இது வந்து எப்படி எழுதலாம் ஃபர்ஸ்ட் z1 plus z2 ஆட் பண்ணிட்டுக்கு அப்புறம் ஐ கேன் ஆட் z3 இல்லை z1 வந்து அங்கேயே நிறுத்திட்டு z2 plus z3 ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமேல் ஐ கேன் ஆட் z1 ஓகே ஸோ தட் இஸ் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐடென்டிட்டி ப்ராப்பர்ட்டி இதில் வந்து அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடிட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்து அண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் adding it with some other number okay or a complex number okay for example
For example, 2 plus 3i. என்னப்பா 2 plus 3i? This is Z1. Okay, Z1 is equal to 2 plus 3i and Z2 is equal to minus 2 minus 3i. இது வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? Add பண்ண போறேன். Okay, so I'm just adding Z1 plus Z2. Okay, what I will get? That is 2 plus 3i plus minus 2 minus 3i. In the plus 2 and minus 2 will get cancelled. Plus 3 and minus 3i will get cancelled. I will get 0. இப்போ நான் வந்து Z1 வந்து that is 2 plus 3i. கரெக்டா? Z வந்து 2 plus 3i. அதோட எந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நான் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு 0 கிடைக்குது. எனக்கு எந்த 0 கிடைக்குது? That is Z1 plus Z2 is equal to 0. So, which means Z2 is the additive inverse of Z1. Additive inverse of Z1. Yes, very good. So, இது வந்து ஞாபகம் வச்சுங்க. Additive inverse na Z1 plus Z2, you should get 0. ஓகேங்களா? இது வந்து additive inverse பத்தி நான் சொல்றேன். Additive inverse. ஓகேவா? இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Assertion reasonல கேட்கலாம். So from this chapter mainly assertion reasonல இருந்து நிறைய question கேட்கலாம். Because நிறைய identity நீங்க படிப்பீங்க, நிறைய properties you will study. So it is better to like இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி விஷயங்கள் நீங்க வந்து note அப்படின்னு சொல்லிட்டு you can mark. ஓகேவா? Is that clear? Clear-ஆ? Okay, let's multiplication of two complex numbers. Same. Okay, so I have A plus IB into C plus ID. என்னப்பா? Okay, இது அங்கேயே இருக்கட்டும். இதெல்லாம் நீங்க பார்க்க வேணாம். So I have an example. 2 plus I. Okay, 2 plus I is Z1. So example, Z1 is equal to 2 plus I. And Z2 is equal to 1 plus 2i. என்னப்பா 1 plus 2i? I am telling you to find Z1 into Z2. Z1 into Z2. So that is என்னப்பா வரும்? 2 plus I bracket 2 plus I into 1 plus 2i. 1 plus 2i. Okay, this is the thing. டே நீங்க படிச்சிருப்பீங்களே 1 into 2. இப்போ வந்து இங்க பாருங்க. X plus 2 into x minus 3. இதை வந்து நீங்கள் எப்படி நீங்கள் சால்வ் பண்ணுவீங்க, எப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஐ வில் மல்டிப்ளை வித் எக்ஸ், தென் எக்ஸால் இது. ஓகே, தட் இஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 3x ப்ளஸ் 2x மைனஸ் 6. இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியுமா? அதே மாதிரி தான் நம்ம இங்கேயும் மல்டிப்ளிகேஷனில் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் தட் 2 I'm just multiply every element in the second complex number. So that is 2 into 1 is 2. 2 into 2i. 2 into 2i. That is 2 into 2 is 4. That is 4i. Okay, plus 4i. So next one, the I into 1. That is plus I. Okay, I into, inga parunga, I into 2i. So that is 2 into minus 2 into I square varma. I into I is I square. I into I is I square. So that is I square namak already theriyum ma'am. I square is 1. I square is 1. Ungalku theriyum. So what are you going to do? Minus 1 into 2. That is equal to minus 2. That is equal to minus 2. So here what I'm going to write is minus 2. Okay. So inga vandu pathina plus 2 and minus 2 will get cancelled. 4i plus I, that is 5i. Any difficulties? No, right? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மல்டிப்ளிகேஷன் அதே தான் நீங்கள் இங்கேயும் பண்ணுறீங்க. இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை. ஓகே, அப்படியே மேம் ஏசி மைனஸ் பிடி ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் அது நம்ம இங்கே பண்ண மாட்டோம். வி வில் ஜஸ்ட் லேர்ன். நீங்கள் எப்படி நீங்கள் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன்ஸ் எப்படி நீங்கள் வந்து இக்குவேஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ண படிச்சிங்களா? எஸ், டெஃபினெட்லி யூ கேன் டூ திஸ் as well. இஸ் தட் கிளியர்? கிளியராப்பா? ஓகே, ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் ரெண்டு we are just என்ன சொல்லலாம், ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது you will get a complex number as well. I have to teach one more time. Yes, definitely I can teach you. பிரச்சனை கிடையாது.
So இதுதான் என்னோட set 1, இதுதான் என்னோட set 2. Okay. So I want to find set 1 into set 2. Okay, set 1 into set 2 என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Okay. So set 1 into set 2 that is equal to 2 plus I into 1 plus 2i. Right, this is of the form x plus 2 into x minus 3. அது உங்களுக்கு செய்ய தெரியும். Right, so what you will do, x ஆல I will multiply this x, then minus 3, then I will multiply minus 2 into minus 3. Minus 2 into x into 2 into minus 3. அதே தான், same thing. So first நீங்க என்ன பண்றீங்க, 2 ஆல you are multiplying this one and this one as well. So that is 2 into 1 is 2, 2 plus. இங்க வந்து 2 into 1, okay, that is fine, right? So next வந்து 2 into 2i. So what is 2 into 2? That is 4. மிச்சம் இருக்கிற i வந்து அப்படியே எழுதிட்டீங்க. Okay, so that is plus 4i. The sign is plus, right? So அது முடிஞ்சது. Next வந்து இங்க i இருக்குதா, i ஆல I am just multiplying this 1 and also this 2i. So I into 1, that is I itself, so I will write plus I. அப்புறமேல் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா you have I into 2i. என்னடா இது, I into 2i. Okay, so இங்க வந்து actually இங்க ஒரு 1 இருக்குது, கரெக்டா? Actually there is a 1. So 1 into 2 is 2, right? அது எழுதியாச்சு. Okay, fine. So into I into I, that is minus 1. That is minus 1. I into I என்னப்பா? I into I is I into I square, right? I square oda value we learned that is minus 1. So that is into minus 1, that is equal to minus 2. So inga vandu enna power minus 2 it will come. So plus 2 and minus 2 will get cancelled. You have 4i plus 5, 4i plus I, that is 5i. Okay, இது வந்து complex numberல we can என்ன பண்ணலாம், represent பண்ணலாம், that is 0 plus 5i. 0 plus 5. Is that clear now? Is that clear now? Yes, yes or no? I think so. Okay, next வந்து division போலாமா? Division வந்து next division அதுக்கு முன்னாடி I will tell you what is a conjugate. Okay, conjugate என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லி தரேன். So what is actually a conjugate அப்படின்னா, okay, division படிக்கணும்னா you should know that is conjugate na என்ன. Conjugate na என்ன? Conjugate ஒண்ணுமே கிடையாதுடா. இங்க பாரு. So z is equal to I have 2 plus 3i. Again I will take him only. 2 plus 3i. Okay, yes. So conjugate வந்து நாம வந்து எப்படி represent பண்ணுவோம்னா z bar. என்னப்பா z bar? De bar. இந்த barடா. Okay. So அப்படி வரும்போது what you have to do is that இந்த சென்டர்ல இருக்கிற சைனை வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க. That is 2 minus 3i. 2 minus 3i. அவ்வளவுதான். Simple, right? Conjugate அப்படின்னா z bar அப்படிதான் நான் வந்து represent பண்ணுவேன். So if z is 2 plus 3i, அதோட conjugate என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா that is 2 minus 3i. 2 minus 3i. Easy, right? நீங்களே சொல்லுங்க. Next example I will give you. Next example. 3 plus I. Okay, so this is z. இதோட z bar. What is the z bar of this one? சொல்லுங்கடா. நீங்க அங்கிருந்து சொல்றீங்க எனக்கு தெரியும். ஆனா எனக்கு கேட்கல. Okay, 3 plus I ஓட conjugate is that 3 minus I. 3 minus I. Any doubts? Very good, very good. Very good. Okay, so அவ்வளவுதான். Conjugate உங்களுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். So actually இதை வந்து நம்ம வந்து rationalizing அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம். அது வந்து நீங்க அப்படியெல்லாம் வேண்டாம், அது வேண்டாம். ஓகே, அது சொல்லலாம், பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் போகலாமா? ஸோ டிவிஷன் இஸ் தட், டிவிஷன் அப்படின்னா செட் 1 டிவைடட் பை செட் 2. என்னப்பா செட் 1 டிவைடட் பை செட் 2. இப்போ சப்போஸ், ஓகே, again an example, that is example செட் 1 is equal to 2 plus I. ஓகே, செட் 2 வந்து 1 minus I. ஓகே, இப்படி எடுத்துக்கலாமா? இந்த ஒரு question they have asked in your previous question, that is 1 plus I. Set 2 வந்து 1 minus I. Okay, 1 minus I. So I need to find set 1 divided by set 2.
Z1 divided by Z2, that is equal to 1 plus I divided by 1 minus I. மேம் முடிஞ்சது மேம். இதுதான் மேம் ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகாதீங்கடா, அது தப்பு. ஓகே, ஸோ எப்பவுமே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வில் பி ஆஃப் த ஃபார்ம் Z is equal to A plus IB. இதுதான் அதோட ஃபார்ம். அதுக்கு வந்து நீங்கள் அதை வந்து என்ன பண்ணுங்க, you have to change it. So set 1 plus I divided by 1 minus I you have, right? So இது வந்து என்னப்பா A plus IB ஃபார்ம்ல கிடையாது. So in order to change it to A plus IB, okay, A plus IB க்கு நீங்க வந்து change பண்ணனும் அப்படினா step number 1. Step 1 is that multiplying the conjugate, the conjugate, multiplying the conjugate of the denominator. Okay, denominator, multiplying and dividing the conjugate of denominator with numerator and denominator as well. Ma'am, abdina, what do you mean by that, ma'am? இது ரொம்ப important பசங்களா, ரொம்ப important. They will tell you to okay change. இது வந்து A plus IB ஃபார்முக்கு மாத்துங்க. You can use this method. பிரச்சனை கிடையாது. Okay, so I have Z1 by Z2 is equal to I plus 1. I plus 1 divided by I minus 1. Okay, இப்போ வந்து step 1 என்ன சொன்னாங்க? Multiply the conjugate of denominator. கீழே இருக்கிறவனோட conjugate வச்சு மேலையும் கீழையும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to multiply. Okay, so conjugate of denominator. Okay, that is denominator வந்து 1 minus I, that is equal to 1 plus I. Okay, yes. அப்புறமேல் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா Z1 by Z2. Z1 by Z2 is 1 plus I divided by 1 minus I. அப்போ வந்து conjugate ஆல என்ன பண்ணணும்? You have to multiply. The class will over at 9 if possible. Okay, so that is இது வந்து நான் multiply பண்றேன். That is 1 plus I ஆல multiply பண்றேன் and also 1 plus I ஆல multiply பண்றேன். It is very important. இந்த complex numberலே division is very important. பசங்களே please listen. Okay, so இங்க வந்து என்னப்பா வரும்? 1 plus I the whole square. So divided by இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா A minus B into A plus B ஃபார்ம்ல இருக்குதா? So this is always, இப்போ வந்து complex number வந்து அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, so that is 1 square minus I square. என்னப்பா 1 square minus I square. So இது வந்து expand பண்ணுங்க பாப்போம். That is 1 plus 2I plus I square வருமா? The whole divided by 1 minus 1 the whole square. Right? So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா what is I square? Minus 1. So இங்க வந்து 1 plus 2I minus 1 the whole divided by 1 plus 1 வருமா? So this one and this minus 1 will get cancelled. You will get 2I divided by 1 plus 1. So that is equal to 2I divided by 2. So this 2 and this 2 will get cancelled. You will get I as answer. You will get I as answer. Ma'am, இது A plus IB formula இல்லையே, but we can make it. So Z1 divided by Z2 is equal to 0 plus I. It is a very important question. It is a very important question. Okay. Is this clear பசங்களா? Clear na? Okay ma'am அப்படின்னு சொல்லுங்க. இல்லனா no ma'am அப்படின்னு சொல்லுங்க. கத்து மேலே கத்து கீழே கத்து மேலே கத்து. Hey, hey. So இது வந்து algebraic identities இதெல்லாம் நீங்க படிச்சதுமா? Yes, PP, yes, Jyoti. Okay. நீ உங்களுக்கு தெரியுமா PP? Okay, my students will like, you know, my students கிடையாது 10th, நான் first 10th எடுத்தேன். ஸோ அதனால அவங்க வந்து they will say if புரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னா மேம் புரிஞ்சு போச்சு PP அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Okay, you can also use that.
என்ன இங்க இருக்கீங்க? நானும் 11க்கு எடுப்பேன்ப்பா. எந்த ஸ்டெப் புரியல லக்ஷ்யா? which step you didn't understand? அந்த ஸ்டெப் நீங்க சொன்னீங்கன்னா I will just take it from that. ஸோ இப்போ வந்து கான்ஜுகேட் டினாமினேட்டரோட கான்ஜுகேட் எடுத்து மேலேயும் கீழேயும் நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்டெப். ஸோ இதோட ஒன் மைனஸ் ஐயோட ஒன் மைனஸ் ஐயோட கான்ஜுகேட் இஸ் 1 plus I. ஓகே, கான்ஜுகேட் டினாமினேட்டரோட கான்ஜுகேட். ஓகே, ஸோ அதை வச்சு நான் என்ன பண்ணேன்? I just multiplied 1 plus I divided by 1 plus I. மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு. ஓகே, ஸோ 1 plus I into 1 plus I என்னப்பா? ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். 1 plus I into 1 plus I, that is 2 into 2 வந்து நம்ம இப்படி எழுதுவோமா 2 square. ஸோ அதே மாதிரி 1 plus I the whole square. ஓகே, ஸோ divided by, ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 minus I into 1 plus I. ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. A minus B into A plus B. A minus B into A minus B into A plus B. Okay, so அது அந்த ஃபார்முலா இருக்குதா? A minus B into A plus B. So this is equal to A square minus B square. அது உங்களுக்கு தெரியும், right? A square minus B square. So what is A here? 1. What is B here? I. So I square. So இதை வந்து நான் வந்து இந்த ஸ்டெப்பை வந்து என்ன பண்ணேன்? நான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிட்டேன். So that is x plus y the whole square. So x square plus 2ab. Right? அப்படியெல்லாம் கிடையாதுடா. 1 square plus 2ab plus b square. So divided by 1 minus 1 the whole square. I square ஓட வேல்யூ என்னப்பா? I square is -1. ஸோ அது சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு. நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் வராது. ஓகே, ஸோ -1. ஓகே, ஃபைன். ஸோ அப்புறமேல் நீங்கள் வந்து வாட் இஸ் I square? அகெயின் I square is equal to -1. ஸோ இந்த -1 இந்த +1 will get cancel. ஸோ இங்கே வந்து 2i and divided by 1 plus இங்கே வந்து 1 minus of -1 will equal to 1 plus 1. Okay, so 1 plus 1 is 2. So that is 2i divided by 1 plus 1, that is 2i divided by 2 வருமா? So 2 and 2 will get cancel, you will get I. Okay, so இங்கே வந்து imaginary part மட்டும்தான் இருக்குது, that is I. ஆனால் real value வந்து real number இல்லை அப்படின்னா that is 0. தெரியுது சாய் ஸ்ருதி, எல்லாருமே இதுதான் சொல்கிறாங்க. ஆனால் என்னோட பசங்க வந்து will watch it later. Yes, they will. Okay, so ஆனால் இங்கே வந்து ரியல் பார்ட் இருக்குதா? இல்லை, பட் யூ கேன் ரைட் இட் as 0, ரைட்? ஸோ 0 plus I. இப்போ புரிஞ்சுதா லக்ஷ்யா? லக்ஷ்யா போயிட்டாங்க அப்படின்னா அழுதுருவேன் நான். ஓகே, இஸ் தட் கிளியர்? ஓகே. இல்லை எனக்கு தெரியும் நீங்கள் ஃபன்னுக்காக தான் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. இங்கே பாருங்க, ஐடென்டிட்டிஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த ஐடென்டிட்டிஸ். இது ஒன்றுமே கிடையாது. தட் இஸ் இது a plus b the whole square, that is a square plus 2ab plus b square. அதே மாதிரி a minus b the whole square, a square minus 2ab plus b square. அதே மாதிரி இது தேர்ட் டிகிரி. ஓகே, தேர்ட் டிகிரி கிடையாது, கியூபோட எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் இது வந்து அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a plus b into a minus b. So that is a square minus b square. A square minus b square. என்ன உங்களுக்கு புரியல? Which step you didn't understand? ரமீஸ் சொல்லுங்க இஜான். ரமீஸ் இஜான், which step you didn't understand? மேம் ஐ எதுப்பா? இதில் எந்த ஐ உங்களுக்கு புரியல? ஐ எப்படி வந்ததுன்னு புரியலையா? ஓகே, சீக்கிரமாக டெக்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். டே ஐ வந்து ஐ எந்த ஸ்டெப் புரியலப்பா? ஓகே, டெல் மீ விச் ஸ்டெப் அண்ட் வந்து அது வந்து நான் சொல்லித்தரேன். ஓகே, அண்ட் இது வந்து 3 டேர்ம்ஸ் வரும்போது இருக்கிறது. ஸோ மெயின்லி வி வில் யூஸ் தீஸ் ஃபர்ஸ்ட் 2 4 5 ஐடென்டிட்டிஸ். வி வில் என்ன சொல்லலாம், 5 ஐடென்டிட்டிஸ் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 5 ஐடென்டிட்டிஸ் வி வில் யூஸ் த மோஸ்ட்.
தேர்ட் ஐடென்டிட்டிஸ் இருந்தாலும் படிச்சு வச்சுக்கலாம். ஓகே, பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேவா? ரைட்? எனி டவுட்ஸ்? நீங்கள் வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் சொல்லுங்க, அப்படிதான் எனக்கு சொல்லி தர முடியும். நீங்கள் டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ ஹவ் சீன் சோ மெனி இடங்கள்ல. ஓகே, ஈவன் ஐ திங்க் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆல்சோ நான் படிக்கும்போது செகண்ட் ஸ்டெப் இஸ் இதுதானப்பா செகண்ட் ஸ்டெப், திஸ் ஒன். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் ஒன்றுமே கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து இங்கே ஸ்டெப் 1 அப்படின்னு எழுதுனேன்ல. ஸோ வாட் யூ மீன் பை தட்? ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு இப்படி இருந்துச்சுன்னா 1 plus I divided by 1 minus I அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா what you have to do is that இங்கே வந்து மேலையும் கீழே denominator numeratorையும் 1 minus 1, what is the question? 1 plus I divided by 1 minus I is their question. So இது வந்து rationalize பண்ணணும். Okay, you have to find rationalizing. So what you have to do is கீழே denominatorோட conjugate இப்போ தான் நான் சொல்லி தந்தேன். 1 minus I அதோட conjugate அப்படின்னா that is 1 plus I. இங்க மைனஸை வந்து நீங்கள் ப்ளஸ்ஸாக மாற்றணும். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் இட். 1 plus I into 1 plus I. ஓகே, ஸோ இந்த 1 plus I இது 2 வாட்டி இருக்குதா? ஸோ கேன் ஐ ரைட் இட் as 1 plus I the whole square and divided by, this is of the form A minus B into A plus B. So which is equal to A square minus B square. Right? Yes. So அதை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி எழுதலாம்? இங்கே A is equal to 1, B is equal to I. So that is 1 square minus I square. So that is equal to 1 plus I the whole square divided by 1 square is 1 minus what is I square? இப்போதான் நீங்கள் படிச்சிங்க I square is minus 1. So minus of minus 1. So இது வந்து A plus B the whole square. So அதை வந்து expand பண்ணுறீங்க 1 plus 2I plus 1 divided by 1 plus 1. Okay. Sorry. இங்கே வந்து plus I square வரும். Okay, plus I square. So இங்கே வந்து என்ன வரும்? 1 plus 2I. What is I square? Minus 1. The whole divided by 2. So this and this will get cancelled, right? So அப்புறமேல் you have 2 and 2 will get cancelled. You have 2I divided by 2. So இந்த 2 cancel ஆயிரும் and you will get I here. So அப்புறமேல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் எப்படி Z1 by Z2 represent பண்ணலாம் அப்படின்னா 0 plus I, because real part இல்லை, you only get imaginary part. So real partக்கு பதில் நீங்கள் 0 போட்டுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. So 0 plus I 0. இப்போ புரிஞ்சுதா? Is this okay? So we will do a question. நமக்கு time கிடையாது, we don't have enough time. Okay, I will take it கொஞ்சம் fast எடுத்துறேன். So you have to evaluate இது வந்து இது. Okay, so you have to evaluate I raised to 18 plus 1 divided by I the whole raised to 25 the whole cube. Okay, you have to evaluate பண்றாங்க, which means you have to find the value. Okay வா? So நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தெரியும், that is I square is equal to minus 1. இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, அது போதும் இது செய்யறதுக்கு. Okay, so what I'm going to do is that first வந்து நான் அந்த bracket குள்ளார இருக்கிறவங்களை வந்து கொஞ்சம் அழகுபடுத்தி எழுதிக்கலாம். Okay, so that is I square the whole raised to 18, whole raised to 9 அப்படின்னு எழுதலாம். whole raised to 9 அப்படின்னு எழுதலாமா? Okay ma'am, thank you. Okay, yes, fine. இது listen. So இங்க பாருங்க, I raised to 18. Okay, I have I raised to 18. That is equal to I square the whole raised to 9 அப்படின்னு எழுதலாமா? So இந்த மாதிரி. So that is இப்போ A raised to N the whole raised to M அப்படின்னா you have learned that A raised to M into N. இது வந்து நீங்க already படிச்சிருக்கீங்க, right? So what I'm going to do is that I square the whole raised to 9. So ஏன் ma'am I square எடுத்தீங்க? Because I know the value of I square, that is minus 1. That is minus 1, right? Minus 1. So I square plus இது plus இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 by I. இங்க வந்து என்னப்பா இருக்குது? 1 by I. Okay, so I have 1 by I here. Okay, இது வந்து நாம வந்து என்ன how ma'am? எதுப்பா how? That is an identity. Okay, I square
whole raised to 9 எழுதுனோம்னா this is n, this is m. Okay, so that is I raised to m into n. So that is equal to I raised to 2 into 9, that is equal to I raised to 18. We will get the same. ஏதாச்சும் பிரச்சனை இருக்கா? Any doubts? No, right? Okay. So இந்த 1 plus I வந்து நான் rationalize I can understand இல்ல I can't understand Is that clear? Okay, I will just move on. நீங்க சொல்லுங்க, நீங்க chatல போடுங்க, I will நான் rectify பண்றேன், பிரச்சனை கிடையாது. Okay, 1 divided by I இருக்குதா? So what I'm going to do is that minus I into minus I. 1, I can understand. Oh, okay, fine. 1 into minus I, எதுக்கு மேம்? We have to rationalize 1 by I division. So division பண்ணும்போது numeratorல இருக்கிற denominator ஓட conjugate எடுத்து மேலையும் கீழையும் you have to multiply. That is the first step. So what will be the answer? Minus I divided by I into minus I. So I square is minus 1, that into minus 1. So this is equal to minus I divided by 1. Minus I, very good, minus I divided by 1. So that is equal to minus I. That is equal to minus I. So 1 by I can be written as minus I. பிரச்சனை கிடையாது, right? பிரச்சனை கிடையாது. So இந்த portion வந்து நான் மாத்தி எழுதுறேன். So that is minus I. Rationalize பண்ணி minus I and I will get the whole raised to 25. That is the whole cube. Okay? Okay. Is that clear? Okay. So this is okay va? So அப்புறமேல் வந்து I square is minus 1, the whole raised to 9. Minus 1 whole raised to 9 plus. Next வந்து இவங்கள வந்து மாத்தி எழுதணும். இவங்கள I have to மாத்தி எழுதல். So I have minus I the whole raised to 25. Correct? Minus 5 the whole raised to 25. இது வந்து இப்படி எழுதலாமா? That is I raised to minus I whole raised to 20 into minus I whole raised to 5. Right? Is that clear? நான் ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோவாக எடுக்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிறதுக்கு தான். Okay, minus I whole raised to 20 into minus I the whole raised to 20. அப்போ வந்து okay. This is equal to I the whole raised to 20. Okay, because இங்க already நான் வந்து minus கொடுத்தேன். அப்போ இதுக்கு minus கொடுக்க தேவையில்லை. கரெக்டா? So இது வந்து இப்படி எழுதலாமா? Yes, ma'am. So I square the whole raised to 10 அப்படின்னு எழுதலாமா? I square whole raised to 10 into minus I the whole raised to minus I the whole raised to 5. Right? So what is I square? So இங்க வந்து minus 1 the whole raised to 10 வருமா? Yes, ma'am. So இங்க வந்து பாருங்க minus I the whole raised to 4 into minus I அப்படின்னு எழுதலாமா? Ma'am, I have a doubt. What will be the value of I raised to 625 divided by I raised to 0? I raised to 0. So you have to change it like this. இந்த மாதிரி நீங்க change பண்ணி எழுதிக்கலாம். ஓகேங்களா? So that is உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூல நீங்க வந்து you have to convert. That is I cube, I raised to 4, I raised to 2. So அந்த மாதிரி நீங்க convert பண்ணிட்டு உங்களுக்கு அது பண்ணலாம். ஓகே. So இது வந்து எப்பவுமே இது வந்து 1 வரும் into. Okay. So that is இது வந்து என்னப்பா வரும்? So you know that minus I minus 1 the whole raised to 4 into I the whole raised to 4 ni இதை எழுதலாமா? Okay, you will get the same answer, right? புரியுதா இங்க பாருங்க. minus 1 எங்கடா எழுதுது? இங்க பாருங்க, I have minus I whole raised to 4, that is equal to minus 1 into I the whole raised to 4. So this is equal to minus 1 whole raised to 4 into I raised to 4. Right? You can write like that, right? So இது வந்து minus 1 whole raised to 4 is always 1 into what is I square into I square. That is minus 1 into minus 1, that is equal to plus 1.
that is equal to plus 1, right? So 1 into 1 into 1 varum. Okay, that is equal to 1 you will get. Aamapa. Complex number is important. Okay, clear? Clear, Appa? Any doubts? Okay, so in the portion the 1 varum into I have a 1. Into I have a 1. So minus 1 raised to 9 plus I kedakuma. The whole raised to the whole cube. The whole cube. Any doubts in this? Any doubts? Okay, uppermail you can just expand panni neenga eludikalam. Prachana kediyadu. So this is actually minus I plus I. The whole raised to 3. The whole raised to 3. Okay. You வந்து check பண்ணிக்கலாம் minus I raised to 1 வந்து எனக்கு இப்படி எழுதிக்கலாம். Okay, minus I raised to 20 into this. Okay, so this and this you will get the answer. Fine. So இது வந்து expand பண்ணிக்க பசங்களே, we don't have time. Okay, so this is the formula you have to use. So this formula. Okay, this formula. அது வந்து யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you will get the answer. Okay, we will I raised to 0 oda value. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. Appa I raised to 0 oda values will be 1. Okay? Fine. So, we have a lot of questions too. That's why. So, அது வந்து நீங்களே you can check. Okay வா? So, இந்த question பாருங்க. Okay. இந்த question நீங்க வந்து modulus. Next வந்து you have to know what is modulus. Modulus அப்படினா modulus. Modulus of a complex number. Modulus of a complex number. Okay, modulus of a complex number is that you have Z is equal to A plus IB. Z is equal to A plus IB ஒன்னு இருக்குதா? So, I have to find modulus. So, modulus நம்ம எப்படி represent பண்ணுவோம்? Like this. So, this is equal to root of A square plus B square. இது நீங்க படிக்கணும். A square plus B square. Okay, A square plus B square. Okay, so modulus is nothing but A square plus B square. I இல்ல. I irukadu. Modulus is equal to root of A square plus B square. Very important. Very, very important. Okay. So, inga question parunga. If Z is equal to X plus IY, then W is equal to 1 minus IZ divided by Z minus I. Okay. Z vandu or complex number. Okay va. So, avanga vandu solranga modulus of W. So, idoda modulus eduthomna the value is 1. Then prove that Z is purely real. என்னப்பா purely real அப்படின்னு சொல்றாங்க, which means imaginary part வந்து அங்க இருக்க கூடாது. real அப்படின்னு சொல்றாங்க, only real part மட்டும். ஓகேவா? so that is Z is equal to X plus I. அது அங்கே இருக்கட்டும், பிரச்சனை கிடையாது. so we have இப்போ நான் வந்து I have W is equal to 1 minus IZ divided by Z minus I. Okay, so what I'm going to do is that modulus எடுக்கிறேன். ரெண்டு சைடுமே I'm taking modulus. So, modulus of W is equal to modulus of 1 minus Z divided by Z minus I. Z minus I. Okay, so this is equal to 1. It's already given. Modulus of W is 1 is already given. Okay, அப்போ பிரச்சனை கிடையாது. So, you can also இப்போ வந்து Z1 divided by Z2 order modulus. This is also Z1 divided by Z2. Okay, modulus of Z1 divided by இப்படி கூட you can expand and write. So, அதே மாதிரி நம்ம வந்து இங்க எழுத போறோம். So, that is modulus of I minus IZ divided by modulus of Z minus I, that is equal to 1. That is equal to 1. Okay. So, இது வந்து இப்படி வருமா? So, I am taking this to this side. So, modulus of 1 minus IZ is equal to modulus of Z minus I. Modulus of Z minus I. Modulus வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது. We are just taking the okay. Okay, I am class 11. இது class 11 தான். This is class 11. Okay, பிரச்சனை கிடையாது. You can ask doubt. நான் ஒண்ணுமே உங்களை பிடிச்சி கடிச்செல்லாம் வச்சிட மாட்டேங்க. You can ask doubt.
ஓகே மாடுலஸ் ஒண்ணுமே இல்லப்பா தட் இஸ் என்ன சொல்லலாம் இதோட மாடுலஸ் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆக்சுவலி மாடுலஸ் அப்படின்னா மேக்னிடியூட் டைரக்ஷன் மேக்னிடியூட் அப்படின்னா a ஸ்கொயர் மைனஸ் b ஸ்கொயர் அதுதான் மாடுலஸ் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ அதுதான் நாம இங்கேயும் எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ ஐம் டேக்கிங் திஸ் சைட் டு தட் சைட் ஸோ அப்படின்னா then I have to substitute z is equal to x plus I z is equal to x plus iy right ஸோ அது வந்து நான் இங்கே வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் பசங்களோ so that is modulus of 1 minus I z 1 minus I z is equal to z minus I so I'm just substituting the value of z is equal to x plus iy so இங்க என்னப்பா வரும் 1 minus I into x plus iy okay modulus that is equal to modulus of x plus iy minus I modulus okay is that clear இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இந்த I minus I வந்து உள்ளார எடுத்து மல்டிப்ளை பண்றேன் so 1 minus xi minus of I square வந்து என்னப்பா minus 1 so minus and minus will get cancel ஆமா will get cancel கிடையாது பாசிட்டிவ் ஆயிரும் you will get I so this is equal to so இங்க வந்து x plus இங்க வந்து I வெளியில எடுத்துடலாமா I is common so y minus I is that clear class 10 மாதிரி class இருக்குமா பயமா இருக்குமா class 10th மாதிரியே கிடையாது class 12 வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் ஓகே பிரச்சனை கிடையாது படிச்சா உங்களுக்கு ஈஸி ஓகேவா ஓகேவா பேசுங்களோ ஓகே ஸோ ஹியர் இப்படி வந்துதா யூ கெட் இட் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க யூ ஆர் டேக்கிங் மாடுலஸ் எடுக்கிறீங்க ஸோ தட் இஸ் root of 1 minus okay இப்படி வந்துச்சா so இப்படி வரும்போது என்னப்பா வரும் so I have 1 minus xi plus y x plus 1 minus xy so இதுல வந்து நான் வந்து I have to take modulus அப்படின்னா root of a square plus b square okay a square plus b square ஓகேங்களா பசங்களா ஸோ இங்கே வந்து என்னப்பா வரும் ஸோ ஐ வில் கெட் திஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து 1 minus y plus xi ஓகே 1 minus ஸோ ரியல் பார்ட்டை வந்து ஒன்றா எழுதிட்டேன் டுவெல்த்து நாளைக்கு இருக்குதுப்பா பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் I into y minus 1 okay so this is my real part this is my imaginary part இது real part இது imaginary part this is real part and this is imaginary part okay so a square so root of ரெண்டு சைடுமே நீங்க root எடுக்கிறீங்க okay root of you are just taking the magnitude only so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 minus y the whole square plus x square வரும் and this is equal to root of x square plus y minus 1 the whole square. Any doubts? This question is easy or tough? This is very easy. ஆனால் வந்து கேட்கலாம் பட் நீ உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எப்படி மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு ஓகேவா ஓகே ஸோ இது வந்து a minus b the whole square அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கு லைக் திஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வந்து போயிடும் நம்ம வந்து ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா this square root and this square root will get cancel okay so இங்க வந்து 1 minus y the whole square plus x square that is equal to x square plus y minus 1 the whole square okay so expand பண்ணுங்க பாப்போம் 1 square plus 1 square minus 2y plus y square plus x square that is equal to x square plus expand பண்ணுங்க y square minus 2y plus 1 any doubts இது ஒரு 3 மார்க்குக்கு கேட்கலாம் 3 மார்க் क्वेश्चन ஓகே சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா y square and y square will get cancel x square will get cancel okay அப்புறமேல் யார் இருக்குறாங்க this one and this one will get cancel so minus 2y is equal to
இங்க 1 பிளஸ் வரும்பா, இங்க 1 பிளஸ் பிளஸ் பிளஸ், இங்க 1 பிளஸ் வரும், இங்க வந்து மைனஸ் 2y வருமா. ஸோ விச் இஸ் y இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு 0 கிடைக்கும். yக்கு வேல்யூ இருக்காது, ரைட்? yக்கு யார் இருக்காது, வேல்யூ இருக்காது. ஸோ இங்க வந்து y யாருக்கு ரிலேட்டட், y இஸ் ரிலேட்டட் டு imaginary part, to imaginary part. So we got y is equal to 0, y equal to 0 அப்படின்னு கிடைச்சதுன்னா no imaginary part, ஓகேவா? no imaginary part. So real, only real part exist. So therefore z is purely real. Any doubts பசங்களா? நீ ஓகே ஜோதி, நாளைக்கு வாங்க. ஓகே 9 o'clock ஆயிடுச்சு. ஃபைன், இட் இஸ் ஃபைன். ஓகே, we will do a question. இந்த கொஸ்டின் கூட பண்ண, இந்த கொஸ்டின் சூப்பர் கொஸ்டின். ஸோ இட் கேன் பி ஆஸ்க் ஃபார் 2 marks as well. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, modulus of z1 is equal to z2, that is equal to 1 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இமேஜினரி எக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் கரெக்டா. இமேஜினரி எக்ஸஸ் நம்ம கிட்ட ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. செட்டுக்கு மட்டும் செட் வந்து பியூர்லி ரியல் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்றாங்க. அப்போ இமேஜினரி பார்ட் எக்ஸிஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து பியூர்லி ரியல்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ரியலும் இருக்குது, இமேஜினரி இருக்குது, விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஓகே, குட் டவுட். ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தெரியணும். that is இங்க வந்து பாருங்க, modulus of z1 is equal to modulus of z2, that is equal to 1. So you have to prove that modulus of 1 by z1 plus modulus of 1 by z2 is equal to modulus of z1 by z1 plus z2. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு ஐடென்டிட்டி நீங்கள் படிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் modulus of z square. என்னப்பா? modulus of for all real it is imaginary. அப்படின்னா என்ன சொல்றீங்க? ஃபார் ஆல் ரியல் இட் இஸ் இமேஜினரி. எனக்கு புரியல. ஓகே, இந்த ஐடென்டிட்டி படிக்கணுங்க. ஸோ தட் இஸ் செட் மாடுலஸ் ஆஃப் செட் த ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு செட் இன்டு செட் பார். வாட் இஸ் செட் பார்? கான்ஜுகேட். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நீங்கள் படிச்சிருக்கணும். ஓகே, யூ ஹாவ் டு லேர்ன் திஸ். ஸோ இப்போ வந்து this is equal to 1 அப்படின்னா modulus of z1 is equal to 1 and also modulus of z2 is equal to 1 as well, right? So நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா modulus of z2 is 1. So I'm just squaring. Modulus of z1 the whole square is equal to 1 square. இங்கேயும் ஸ்கொயர் பண்ணா இங்கேயும் ஸ்கொயர் பண்ணும். கரெக்டா? All real, no imaginary. All real, no imaginary இருக்குமா? இங்கே பாருங்க, ரியல் பார்ட் இல்லைன்னா அவங்க ரியல் இமேஜினரி பார்ட் அவங்க இல்லைன்னா அவங்க இமேஜினரி பார்ட் இல்லை. நம்ம வந்து அங்கே y அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்மே இல்லை, எல்லாமே கேன்சல் ஆகி போயிடும். கரெக்டா? y இஸ் ரிலேட்டட் டு I கூட யார் இருக்கிறாங்க? y. ஸோ y வந்து 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ அப்படின்னா அங்கே ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் கிடையாது, ஒன்லி ரியல் பார்ட். இஸ் தட் கிளியர்? இன்னைக்கு ஓகே. ஸோ செட் இப்போ வந்து இங்கே பாருங்க, z1 தி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. Okay, fine. So அதே மாதிரி z2 the whole square is equal to 1 square. So z2 the whole square is equal to 1. Okay, so let it be equation number 1. இதுவும் equation number 1 ஆகவே இருக்கட்டும். ஓகேவா? Okay, is that clear? So நாம வந்து இப்பதான் படிச்சோம், we know that modulus of z the whole square is equal to z into z conjugate. Both have any difference or both are the same place? சொல்லுங்க மேம். இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ரியல் நம்பர்ஸை பற்றி தான் படிக்கிறோம். ஓகே, காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வரும்போது தட் இஸ் ரியல் அண்ட் இமேஜினரி நம்பர்ஸை பற்றி படிக்கிறோம். ஓகே, நீங்கள் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் என்னெல்லாம் ஈக்குவேஷன் படிச்சிங்களோ அதே சேம் திங் தான் நம்ம வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் ரிலேட்டட். ஹாய் பிரவீன், நான் நல்லா இருக்கேன் பிரவீன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? ஓ வாவ், இன்னைக்கு தினேஷ் வந்தாங்க. தினேஷ் எஸ், தினேஷ் கேம் அண்ட் செட்
எஸ் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து உங்களை எப்படி ரிமெம்பர் பண்ணாமல் இருப்பேன். யூஆர் ஃப்ரம் தி ஃபர்ஸ்ட், நான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்ததுலேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் நீங்கள் இருந்தீங்க. ஸோ how could I forget you? Okay, nice to see you. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து பாருங்க, ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் ரீப்ளேஸ் Z1 தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஐ கேன் ஜஸ்ட் Z1 and Z1 and Z2 தி கான்ஜுகேட் அப்படின்னு எழுதலாமா? எஸ் மேம். ஸோ அதே மாதிரி Z2 தி ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஐ கேன் ஜஸ்ட் Z2 தி கான்ஜுகேட் அப்படின்னு எழுதலாமா? எஸ் ஷுவர். ஸோ இப்போ வந்து 1. ஸோ வாட் ஐ ஹாவ் இஸ் தட் whole conjugate of 1 divided by Z1 plus 1 divided by Z2. That is, இதுதான் என்கிட்ட இருக்குது. So I have to prove something, right? Okay, பரவாயில்ல பிரச்சனை கிடையாது. ஸோ பிரவீன் வாஸ் 10th என் கூட ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே வாட் எவர். ஸோ 1க்கு பதிலாக ஸோ இங்கே வந்து modulus of Z1 the whole square is equal to 1. அதுக்கு பதிலாக எனக்கு Z1 Z conjugate னு எழுதலாமா? எஸ் டெஃபினெட்லி எழுதலாம் பசங்களா. Z2 the whole square வந்துச்சுன்னா that is equal to 1. ஸோ இப்போ 1க்கு பதிலாக எனக்கு என்ன எழுதலாம்? Z2 the conjugate னு எழுதலாமா? எஸ் ஸ்வர். ஓகே ஓகேப்பா ஓகே. I will be happy. So that is equal to 1 எங்கெல்லாம் தெரியுதோ I will put Z1 and Z bar. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா I will put Z1 the conjugate the whole divided by Z1 plus Z2 the conjugate the whole divided by Z2. Okay. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா Z1 and Z1 will cancel, Z2 and Z2 will get cancel. So மிச்சம் இருக்கிறது யாருப்பா? modulus of Z1 the conjugate plus Z2 the conjugate. ஸோ இதுதான் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ Z1 ஓகே இங்கே கான்ஜுகேட் வரும் பசங்களா. ஓகே கான்ஜுகேட் வரும், அப்படி இருந்தால் தான் அது கரெக்ட். ஓகே ஸோ டிட் வி ஜஸ்ட் கேன்சல்டு திஸ். ஸோ திஸ் அண்ட் திஸ் வில் கெட் கேன்சல். ஸோ Z1 whole bar by this. Why alphabet contains lines above the letters? Please say. I know that what is complementary கிடையாது. Complementary is Z dash. இப்படி எழுதவங்களா நம்ம complementary அப்படின்னு சொல்லுவோம். Zக்கு மேலே வந்துச்சுன்னா that is bar. ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சுவலி கான்ஜுகேட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். ஓகே கான்ஜுகேட். ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ A plus IB ஓட கான்ஜுகேட் வந்து A minus IB அப்படின்னு எழுதலாமா? இஃப் திஸ் இஸ் Z, இதோட கான்ஜுகேட் வந்து Z bar அப்படின்னு தான் நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஓகே map. Which map? Where is the map? Okay, I hope this is clear. So pasangla nama Xylem is providing courses for NEET. Okay va, so நீங்க வந்து 11th படிக்கிற பசங்களுக்கு NEET, we are providing a NEET course for NEET students. Okay, so those who are willing to prepare for those who are preparing for NEET, you can utilize this course, okay, which is very cheap, very affordable and quality education you will get. உங்களுக்கு பிடிச்ச teachers will come and teach you. நீங்கள் யூடியூப்பில் பார்க்குற டீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆப்பில் வந்து ஆப்பில் வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ நீட்டுக்கு 11th இருந்து நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா there is a course that is Thala batch. ஸோ உங்களுக்கு வந்து தலா பேட்சில் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ், ஹவு டு கெட் அட்மிஷன்ஸ், ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கீழே இருக்கிற நம்பர் ஒரு இந்த நம்பரில் கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கேட்டுக்கலாம். இல்லை மேம் நான் 12th படிக்கிற பசங்கங்கள் அப்படின்னா ஸோ வி ஹாவ் அ தலபதி பேட்ச் ஃபார் தட். ஸோ தலபதி 11th and 12thலேயும் உங்களுக்கு நீட் படிக்கலாம். ஸோ அதுக்குன்னு தலா அண்ட் தலபதி இஸ் ஃபார் யூ. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு லைக் I have to great score along with both as well as I have to get good marks in entrance அப்படின்னா this is the correct time to start your entrance career. Ma'am, I am JE experiment கிடையாது aspirant. Ma'am, what can I do ma'am? Okay, you better start from now. இப்போவே இருந்து படிச்சுக்கோங்க. Try to do questions, mock test. Okay, so அப்புறமேல வந்து you can give a try after. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் ஐ கேன் டூ ஜேஇ சம்ஸ், பிரச்சனை கிடையாது.
ஓகே ஜேஇக்கு கோர்ஸ் இப்போதைக்கு இல்லை இருந்தால் ஐ வில் லெட் யூ நோ ஓகே டூ யூ டூ ஜேஇ சம்ஸ் இதில் இந்த செஷனில் ஜேஇ சம்ஸ் இல்லை வேணும்னா 1 or 2 ஐ கேன் டூ ஓகே பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா பசங்களா ஸோ வி ஹாவ் அன் ஆஃப்லைன் சென்டர் அட் கோயம்புத்தூர் ஓகே பார்க்கலாம் ஓகே when we have a very big one shots அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா we can do ஓகே ஸோ ஆஃப்லைன் பேட்ச் இருக்குது which is in கோயம்புத்தூர் ஸோ அது வந்து ஆஃப்லைன் ரிப்பீட்டர்ஸுக்காக ஆன்லைன் ரிப்பீட்டர்ஸுக்காக பேட்ச் தான் தட் இஸ் வெட்ரி பேட்ச் ஸோ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு ரிலேட்டட் டு எனி அட்மிஷன்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா you can call on this number and like you know okay I know I understand I was once a JE aspirant as well I need to score 440 above I will help you பிரச்சனை கிடையாது ஓகேவா நான் வந்து 12th நான் எடுக்கிறேன் பிரச்சனை கிடையாது we will do it ஓகே ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஐ வில் கெட் யூ சென்டம் இட் செல்ஃப் பிரச்சனை கிடையாது பசங்களா ஸோ யூ ஹாவ் டு பி வித் மீ பிலீவ் மீ நம்ம வி வில் டூ ஒன் ஷார்ட் ஸோ ஒரு சீரீஸாக வி வில் டூ இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் தான் உங்களுக்கு சொல்லித்தருவேன் சும்மா வந்து கொஷின்ஸ் எல்லாம் சொல்லித்தர மாட்டேன் ஓகேவா எஸ் ஷுவர் வி கேன் மீட் ஆன் தி நெக்ஸ்ட் செஷன் பிரவீன் ஓகே ஸோ இது வந்து வெட்ரி விச் இஸ் ஃபார் ஆன்லைன் ரிப்பீட்டர்ஸ் பேட்ச் பசங்களா ஸோ ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் கால் ஆன் திஸ் நம்பர் ஓகேவா ஓகே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஓகே எனக்கு தெரியும்ப்பா நானும் ஜேஇக்கு படிச்சிருந்தேன் ஓகே 1 year ரிப்பீட் பண்ணி நான் ஜேஇக்கு படிச்சிருந்தேன் ஆனால் என்ன ஐ ஜஸ்ட் ஒன்லி குவாலிஃபைட் ஜேஇ மீன்ஸ் ஒன்லி குவாலிஃபை தான் பண்ணேன் பட் யா ஓகே ஃபைன் பரவாயில்ல சாரி இல்லையா தரேன் ஓகே multiplicative inverse என்னப்பா multiplicative inverse so multiplicative inverse is that நம்ம வந்து ஒரு complex number into the multiplicative inverse some complex number I have to get one yes sure okay I have to get one இப்போ வந்து a plus ib இருந்துச்சுன்னா into 1 divided by a plus ib நான் எடுத்தோம்னா I will get one right this and this will get cancel I will get one ஸோ இந்த டேர்மை தான் நான் வந்து மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து கொஸ்டின் வந்து 4 + 3i 4 - 3iயோட மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க வெரி கைண்ட் எஸ் அது கைண்ட்னஸ் காமிக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து காசு தேவையில்லை எதுவுமே தேவையில்லை ரைட் ஸோ யா என்கிட்ட அது மட்டும்தாங்க இருக்குது தட்ஸ் இட் இன் மை ஃபிலோசஃபி எரா ஓகேவா ஸோ நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஸோ எப்படி நீங்கள் மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க தட் இஸ் அதுக்கு ஒரு இக்குவேஷன் இருக்குது ஸோ மல்டிப்ளிகேட்டிவ் இன்வர்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க that is said into multiplicative inverse so I should get one I should get one துண்டியில் கிச் so அதுக்கு ஒரு to find the multiplicative inverse of a number multiplicative inverse okay multiplicative inverse கண்டுபிடி definition இங்க எங்கேயோ இருந்துச்சுடா definition ஒண்ணுமே கிடையாது okay so if I am multiplying ஒரு probability 3 dimension please do these sums for JE ma'am okay I will try my best to give that include okay va பாத்துட்டேன் டைடெக்ஸ் so multiplicative is ஒண்ணுமே கிடையாது if some ஒரு complex number கூட I am just multiplying some number okay அது வந்து எனக்கு என்னவா கிடைக்கணும் 1 ஆக கிடைக்கணும் so whatever the complex number I am multiplying and I am getting 1 இவங்கள தான் நான் வந்து multiplicative inverse of said அப்படின்னு சொல்லுவேன் okay so this is the basically the definition okay so definition நான் வைக்கலப்பா ஓகேவா so if you need it I will tell you
Okay, I can include in the slide when நான் வந்து டெலிகிராமில் அனுப்பும்போது I will just tell the include the definition. பிரச்சனை கிடையாது. Okay. So multiplicative inverse கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு equation இருக்கு, that is z bar divided by modulus of z the square. Modulus of z square. So what do you have to find? The conjugate of z. So z is equal to 4 minus 3i. So z bar வந்து 4 plus 3i. Okay, 4 plus 3i. So next one, the modulus of z. Modulus of z is what? A square plus b square. So that is 4 square plus 3 square, right? So that is equal to 16 plus 9. 16 plus 9 is equal to root 25. Okay, root 25. So that is equal to, so இது வந்து mod z ஓட value is root 20. என்னப்பா 16 plus 9. So that is equal to root 25. That is equal to 5. That is equal to 5, right? So modulus square அப்படினா you will get 25 itself. You will get 25 itself, right? 25 itself கிடைக்குமா? Any doubts? D. Modulus of z வந்து you will get 25. Root 25. Root 25 வந்து 5. எனக்கு வந்து அதோட ஸ்கொயர் தான் தேவை. Plus or minus வராதா? Plus or minus எடுக்கணும்னா எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. But we will only use positive here. So இதோட ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது you will get 25. Because ஏன் plus or minus எடுக்கல அப்படின்னா we are just squaring it, right? நாம வந்து இங்க ஸ்கொயர் பண்றோம். இங்க வந்து ஸ்கொயர் பண்றோம். So ஸ்கொயர் பண்ணும்போது you will get 25 itself. Okay, is that clear? Plus or minus 5 எடுத்தோம்னு வெச்சுக்கோங்க. So we will get, இப்படி போனாலும் you will get 25 is the answer. Okay, so mod z ல வந்து நீங்க எடுக்கும்போது plus or minus எடுக்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. So mod z the whole square வரும்போது you have to take 25, right? Anyways you will get 25. Okay. So இது வந்து directly you can substitute. So that is equal to 4 plus 3i divided by 25. Divided by 25. So இது வந்து அழகுபடுத்தி எழுதலாம், 4 divided by 25 plus 3i divided by 25. Okay, is that clear? So this is one of a good question. இங்க வந்து கேட்கலாம், for assertion and reasoning க்கு கேட்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இது வந்து சொல்லிட்டு I will just conclude பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ Argand plane and polar representation. ஸோ உங்கள் NCERTல வந்து polar representation வந்து அவ்வளோவா சொல்லலை, பட் இருந்தால் கூட நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து கார்டீஷியன் பிளேனில் வந்து we will like என்ன பண்ணலாம், you can plot your real numbers, right? கார்டீஷியன் பிளேனில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், உங்களுக்கு வந்து plot பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸையும் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம், plot பண்ணலாம். ஸோ அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை plot பண்ணுற பிளேனை தான் நம்ம வந்து Argand plane அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து எப்படி கோஆர்டினேட்ஸ் எடுக்கிறது அப்படின்னா, இப்போ z is equal to a plus ib அப்படின்னா கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து என்னப்பா வரும், a, b. A, B. Okay, இப்போ வந்து this is another example. This is one example. Another example is that A minus IB. A minus IB, now the coordinates will be A, minus B. A, minus B. Complex number real life la use ஆகுமான்னு கேட்டா mostly no. But நீங்கள் வந்து engineering போனால் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பற்றி somehow you will எங்கேயாச்சும் நீங்கள் அது அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வரும். ஓகே, I will be there, this imaginary thing will be there. இப்போ புரிஞ்சுதா பசங்களா? இப்போ வந்து suppose z is equal to 2 plus 3i அப்படின்னா the coordinates will be 2, 3. So z is equal to minus 2 minus 3i அப்படின்னா coordinates will be minus 2, minus 3. Okay, fine. So இப்போ வந்து என்னோட z is equal to a plus ib. Okay, so z is equal to a plus ib னா இப்போ வந்து நம்ம இது x axis y axis அப்படின்னு தான் படித்தோம். என்ஜினியரிங்கில் மேக்ஸ் மட்டும் தாங்க இருக்குது. ஓகே,
So this is real values plot பண்ற axis. Here you will plot imaginary values. Okay. So இங்க வந்து A வந்து இப்போ இங்க A வந்து நீங்க plot பண்றீங்க அப்படின்னா B வந்து it will be here. Okay. So this point and this point. So இந்த point தான் நான் வந்து A plus IB அப்படின்னு சொல்லுவேன். What is that? A plus IB. Okay. So this is my origin. Next point is that this is my origin. So origin ல இருந்து இங்க வரைக்கும் உள்ள distance. Okay. So origin ல இருந்து இங்க வரைக்கும் உள்ள distance. That is distance formula use பண்ணி நீங்க calculate பண்ணீங்கன்னா you will get root of A square plus B square. So that is actually modulus of set. That is actually okay பிரச்சனை இல்லை. இப்போ புரியுதா? நாம வந்து ரியல் நம்பர்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல ப்ளோட் பண்றோம் அண்ட் ஆல்சோ இமேஜினரி நம்பர்ஸ் விச் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஐ வந்து நம்ம y ஆக்சிஸ்ல தான் ப்ளோட் பண்றோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரியல் அண்ட் திஸ் இஸ் இமேஜினரி ஆக்சிஸ். ஓகே ஃபைன். ஸோ ஐ ஹாவ் அ ஒரிஜின் 0,0. ஸோ இங்கிருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுனோம்னா யூ வில் கெட் ரூட் ஆஃப் A ஸ்கொயர் பிளஸ் B ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு modulus of set. Okay, clear. அப்புறமேல் next thing you will have an angle here, right? இங்க ஒரு angle இருக்கும். So இந்த angle நாம வந்து slope அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, slope, you will learn that. So that is theta. So இந்த thetaவை தான் நாம வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? Argument. Okay, argument. Theta is the argument. Okay, எப்படி thetaவை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா theta is equal to tan inverse of என்னப்பா tan inverse of modulus of y by x. Modulus of y by x. Okay, so இந்த theta வந்து it will vary. Okay, so theta is equal to tan inverse of modulus of y by x. Y by x இப்போ வந்து you have learned trigonometry. Hi, I am IP. I come from PC now. Oh, okay. PC அப்படின்னா எனக்கு புரியல. டியூஷன் போயிட்டு இப்போ தான் வந்தீங்களா? அப்படி சொல்கிறீங்களா? Okay. If my theta is in first quadrant அப்படின்னா எப்படி மேம் first quadrant அப்படின்னா இப்போ A, B. Your coordinates வந்து A, B அப்படின்னா theta வந்து theta அப்படி தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ வந்து நான் வந்து ஓகே ஐ வில் ஜஸ்ட் டெல் யூ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது எப்படி வருது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி யோசிச்சு வைக்கலாம். I am that guy who asked about engineering about maths. Oh, I see. ஓகேவா, செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல வந்தோம்னா -A, B. இங்கே வந்து என்னப்பா வரும்? இங்கே here is pi minus theta. So third quadrant வந்தோம்னா you have -A minus B. Okay, so it will be minus pi plus theta. Fourth quadrant வந்தோம்னா that is A, minus B. So here வந்து minus theta வரும். Here you will get minus theta. நீங்க அவங்கள நீங்க டபுளா? ஓகே ஃபைன். IP புரியுது. ஓகே, இப்போதான் எனக்கு புரியுதுங்க. இப்போ வந்து எது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்? ஸோ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட். ஓகே, மேலேயும் கீழேயும். இவங்க மேலே இருக்கிறாங்க, இவங்க கீழே இருக்கிறாங்க. ஓகே, இங்கே வந்து தீட்டா அப்படின்னா இவங்க மேலே, கீழே வந்துச்சுன்னா அவங்க மைனஸ் தீட்டா. Why you include trigonometry in complex number? Okay. No, I will study. Okay. Trigonometry ஏன் வருது அப்படின்னா you have to find theta. Okay, theta வந்து உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும். So that's why opposite side by adjacent side. Opposite side is B divided by A. Okay, divided by A. So இங்க வந்து இது எழுதுனது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கலாம். B by A. ஓகேவா? ஸோ அந்த தீட்டா கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஸோ இங்கே பாருங்க, வாட் இஸ் tan தீட்டா? இங்கே வரைக்கும் B, இங்கே வரைக்கும் ஏயா? ஸோ தட் இஸ் B by A. I want to find theta. So theta is equal to tan inverse of B by A. Tan inverse படிக்கலையே மேம், அது வந்து 12th நீங்கள் படிப்பீங்க. ஆனால் வந்து உங்களுக்கு
டேனுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூஸ் மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்புறமேல் செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இருக்கிறாங்க, தேர்ட் குவாட்ரண்ட் இருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து பை ப்ளஸ் தீட்டா, கரெக்டா? பை ப்ளஸ் தீட்டா, பை மைனஸ் தீட்டா. ஸோ இங்கே வந்து பை மைனஸ் தீட்டா அப்படின்னா கீழே வரும்போது மைனஸ் பை ப்ளஸ் தீட்டா, மைனஸ் பை ப்ளஸ் தீட்டா. எனி டவுட்ஸ்? எனி டவுட்ஸ்? தஜம் தஜம் தகஜம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு வச்சுக்கலாம். tan தீட்டா மைனஸ் பி பை ஏ வராதா? ஹவுப்பா ஹவு? அந்த மாதிரி இந்த சைடெல்லாம் ஆங்கிள் வரலாம். ஸோ அதுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த கோஆர்டினேட்ஸ் வச்சு நம்ம வந்து சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ கோஆர்டினேட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது இட் வில் பி ஆன் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட், மைனஸ் ஏ பை பி அப்படின்னு செகண்ட் குவாட்ரண்ட், இப்படி இருந்துச்சுன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்போ வந்து மைனஸ் வரலாம். அப்போ வந்து நம்ம தீட்டா மைனஸ் பை மைனஸ் தீட்டா மைனஸ் பை ப்ளஸ் தீட்டா, தீட்டா மைனஸ் தீட்டா அப்படி யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து போலார் ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, போலார் ரெப்ரசன்டேஷன் இஸ் நத்திங், நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்க போலார் ரெப்ரசன்டேஷன். இதோட ஐ வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் இட். ஓகேவா? ஸோ வி வில் டூ மோர் ப்ராப்ளம்ஸ், பிரச்சனை கிடையாது. போலார் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னா செட். ஓகே, செட் இஸ் ஈக்குவல் டு போலார் அப்படின்னா அங்கே வந்து சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா வில் கம். That is r into sin r into cos theta plus I sin theta, cos theta plus I sin theta. Okay va? So ma'am, what is this r ma'am? R is nothing but root of a square plus b square, a square plus b square. Theta is equal to tan inverse of b by a, tan inverse of b by a if z is equal to a plus ib அப்படின்னு உங்களுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ they are telling to change this into polar representation அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ I will just give you one example. ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் that is again 2 plus 3i I will take 2 plus 3i. R is, you mean R is modulus? Yes, exactly, R is modulus. Okay, so 2 plus 3i வந்து எனக்கு polar represented in polar representation பண்ண சொல்றாங்க. Okay, so we know that z is equal to r into sin r into cos theta plus I sin theta. Okay, yes, fine. so எனக்கு வந்து r வேணும். r is equal to modulus of 2 plus 2 square plus 3 square, so that is 4 plus 9. Okay, so that is equal to root 13. Root 13 you will get, right? அப்புறமேல் இந்த ஃபைன், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் tan theta? Tan theta is equal to b by a, that is equal to 3 by 2. Okay, 3 by 2. So what is theta is equal to tan inverse of 3 by a. ஓகே, உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட லைக் வேலிடான ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஸோ 2 by 3 வந்து எப்படி மேம் tan கண்டுபிடிக்க, அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ ஐ வில் ஜஸ்ட் கிவ் யூ 1 plus I. ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டடிட் இன் கேரளா. ஓகே, கேரளாவில் கவர்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வயநாடு, அங்கே படித்தேன். எஸ், ஓகேவா? ஸோ இதுதான் என்னோட லைக் அந்த மாதிரி 2 plus 3i எல்லாம் அந்த tan inverse 2 by 3 அந்த மாதிரிலாம் உங்களுக்கு கேட்க மாட்டாங்க. பிகாஸ் நீங்கள் tan inverse இப்போ படிக்கல. tan inverse trigonometry you will study in 12th only. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து z is equal to r into cos theta plus I sin theta. Okay, fine. So what will be r? So that is equal to root of 1 square plus 1 square, that is equal to root 2. That is equal to root 2. So இங்க வந்து theta is equal to tan inverse of 1 divided by 1. Okay, so theta is equal to tan inverse of 1. So 1 எப்பப்பா வரும்? ஆமா, ஈஸி தான், வெரி ஈஸி சாப்டர். 1 எப்பப்பா வரும்? That is tan 45 degree. Tan 45 degree is equal to 1. 45 degree வந்து எப்படி ரேடியனில் மாற்றுவீங்க? pi by 4. So the theta value is pi divided by 4. Pi divided by 4. So represent பண்ணுங்க, z is equal to root 2 into cos pi by 4 plus I sin
pi by 4. இங்க வந்து மேம் தீட்டாக்கு ஏதாக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குதா? நோப்பா. ஸோ 1,1 is the coordinate. 1,1 is 1,1 is the coordinate which is in the first quadrant. So அங்க வந்து theta is equal to theta itself. So is that clear? So இதை வச்சு உங்களுக்கு முடிச்சிடலாம். So this is the polar form, polar representation. Okay பசங்களா, so I hope it is clear. Complex number ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில். ஹாய் சாய் பிரசாந்த், எப்படி இருக்கீங்க? எஸ், இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது, யூ கேன் டூ இட் ஆஸ் ஹோம்ஒர்க். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு அது முடியல அப்படின்னா எங்கிட்ட வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வி வில் டூ இட். ஓகே, ஈஸி தான், பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே ஃபைன். ஸோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல என்ன பசங்களா, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பட்டனை லைக் பண்ணுங்க. அண்ட் ஆல்சோ டுடேஸ் நோட் ஐ வில் கிவ் யூ homework is this. நான் டெலிகிராமில் அனுப்பிடுவேன் பாஷோ, அங்கே உங்களுக்கு பார்க்கலாம், பிரச்சனை கிடையாது. எங்கடா அது கொஷின்? திஸ் கொஷின். ஓகே, ஸோ இனி ஓகே, ஐ எம் வெரி கிளாட் ஐ எம் ஹியரிங் தட். ஓகே, வெரி கிளாட். Okay, please let me know ஏதாச்சும் any suggestions and everything. You can just feel free to talk with me. Okay, in a healthy way, obviously. Okay, Telegram link வந்து descriptionல இருக்குதுப்பா. Telegram and என்னப்பா, Telegram and WhatsApp community ஓட every link is given in the description. You can use this. அம்மாடி. Okay, I am dead. Literally I am dead. Okay, போய் தூங்க போறேங்க. நீங்களும் நல்லா படுத்து தூங்குங்க. ஓகேவா? ஸோ அவ்வளோதான் பசங்களே. ஸோ நெக்ஸ்ட் செஷனில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் சூப்பராக செமையாக இருங்க. அவ்வளோதான், ஹாப்பியாக இருங்க, நல்லா சில்லாக இருங்க, பாட்டு கேளுங்க. ஓகேவா? ஸோ அது வரைக்கும் சூப்பராக செமையாக இருங்க. திஸ் இஸ் யுவர் Sreeshma Maam leaving and I will see you on the next session. Bye bye and good night.